check. I think it's time. We can continue if you want to. Okay, so this was a gardening video that we created. I don't know if there'll be sound or not. I can't hear it. So I just asked the teacher questions, and then she shared her garden in her yard, and she basically shared how to set up a garden. And then the next video, students could ask questions of what to do. And then we have another video that we're creating where the students will actually send their videos in, and so there'll be multiple formats. It'll be me asking questions, Holly Antonelli answering, but also students sharing questions and showing their gardens as well. So students, teachers just interacting each other while doing a project. Is that right? Yeah, a gardening project, yes. Okay. Let me translate it. Burada Yeah. mesela bir bahçe hazırlama projesi tasarlamışlar. Okuldan bir başka öğretmenle birlikte. Buradaki videoda Rob bazı sorular soruyor bahçe hazırlamayla ilgili. What's the subject of this subject matter of this teacher? It's a homeschool. She's a 4th grade teacher. So she teaches some science, but our classroom teachers also, teach other subjects as well. But her specialty is 4th grade science, which is like 10-year-olds at the school. Okay. Burada bir 4. sınıf öğretmeniyle birlikte bu projeyi üstlenmişler. Rob burada sorular soruyor. Temel soru, bahçe nasıl tasarlanır? Elbette biz bunu belki Türkiye'de hayal edemiyoruz. Çok zor, en azından genel anlamda. Yaşadıkları bölgede birçok insanın bahçeli evi olduğu için bahçelerinde küçük bir alan yaratmayı planlıyorlar. Nasıl bahçecilik yapılır, nasıl bitki ekilir, buna yönelik bir proje bu. Burada aynı zamanda öğrenciler de soru soruyor sürecin sonunda. Burada öğretmenlerden öğrendikleri teknikleri kendileri bahçelerinde uyguluyorlar ve ardından sorular soruyorlar. Eğer kameraları kapatırsak arkadaşlar videoyu çok daha iyi görebiliriz. Ben de başlayayım çünkü bazen bu nedenle ekran kartları izin vermediği için videolar çok iyi çalışmıyor. Okay, Rob, you can continue if you want to. I'm going to ask people to stop their cameras so maybe we can see what's going on the video. Okay. And then the other piece was just, the camp out. I don't have a video on that, but we did a camp out on a specific Friday night, and that interacted with a lot of people. We had over 5,000 people on social media that interacted with that site. And so that was incredible. And so they camped in their backyard with their families. That sounds great. Diğer proje de şu, bir cuma akşamı Nisan 3'te yapmışlar. Bir cuma akşamı herkes aileleriyle birlikte arka bahçelerinde çadırlarda kamp yapıyorlar. O gece geçiriyor. Bir el oluşturmuş, okulun sosyal medya hesabında buna yönelik paylaşımlar yaptı. Ciddi bir momentumdan bahsediyor burada. That's impressive. So I'm gonna go back to this. These are the questions you asked me. But from what I received, we received no training for remote learning. Basically, it was all of a sudden we had to provide remote learning. So I think the only thing that they sent information out on was how we can log into a Zoom account, and then the parameters for a student on the Zoom account. So that I can hear you, Rob. You cannot hear me? No, now I can. Oh,
yeah, that was it. That was the only, they just said, we're starting and here's a Hı Zoom hı. account. And, you know, we've had Google Classroom for 6 years. And Hı so, hı. but we never had formal training on that. We could go to workshops for it if we wanted to. Hı Uh, hı. so a lot of us had to learn pretty fast how we were going to do it. Şimdi benim sorduğum sorulardan biliyorsunuz Türkiye'deki eleştirilerden bir tanesi buydu. Elbette beklenmedik bir durum oldu ama neredeyse öğretmenlerin birçoğu özel okulların özellikle vakıf okullarını ayırıyorum elbette ama özel okulların birçoğu dışında devlette öğretmenler ne yazık ki uzaktan eğitim konusunda eğitilmemişlerdi. Aynı durum onlar için de geçerli. Sadece Zoom'la ilgili nasıl hesap oluşturulur, atılması gereken adımlar nedir ona yönelik bir bilgi paylaşılmış. Onun dışında tamamen kendileri bu konuda kendilerini geliştirmişler. Okullarına sanıyorum yaklaşık 6 yıldır Google Classroom kullanıyorlar ama bunun için dahi eğitim almamışlar. Sadece kendileri talep ederlerse okul bireysel olarak onları bu eğitimlere, online eğitimlere gönderiyormuş. How often do I send assignments? Just every Monday, I send an assignment. So once a week. And then I try to post at least one activity or check-in on social media, but not a lesson, just something fun that they can do. And I send the information through email. They also have a platform where they can go to our website and check, you know, anytime they want. But I send communication out once a week with a lesson once a week. Haftada yani aslında soru seansına geçmiş oldu. Bu iyi oldu. Haftada sadece bir kez bir görev yolluyor öğrencilerine. Bunu da pazartesi günleri yapıyor. Çoğunlukla mail olarak atıyor. Böylelikle velileri de aktif olmaya, bunları paylaşma konusunda cesaretlendirmek için. Ama aynı zamanda okulun da bir platformu var. Bu platform sayesinde öğrenciler diledikleri zaman işte yaşam boyu zindelik bu web sitesi ki az önce bizimle paylaştı. Dolayısıyla bu görevlere istedikleri zaman öğrenciler hafta boyunca ulaşabiliyor. Ama her pazartesi kendisi mail olarak bunu ailelerle paylaşmış oluyor. So you don't teach online, like let's say synchronized teaching, right? You don't meet online with your kids. No, sometimes a homeroom teacher will ask me to come into their classroom, their Zoom classroom, and I'll do something very brief. I'll do a warm up, sometimes like a fun, you know, I'll put music on and dance and freeze the music and the student has to freeze, but less than 5 minutes. I'll show them my garden. So we don't do any teaching to students directly through Zoom. Okay. İşte sadece bu doğrudan canlı ders yapma durumundan söz ettim. Bunu yapmıyorlarmış. Birkaç kez sadece 5 dakikalık çeşitli fiziksel aktiviteler olan bir video paylaşımı yapmışlar Zoom üzerinden. O da yaklaşık 5 dakika sürmüş. Daha çok asenkron şekilde bu eğitim devam ediyor. You asked how I interact with students through the survey that I send out. They can email me, students. Like I just shared, I interact with students when I get invited into a classroom Zoom meeting. I have an opportunity to talk, and just by students sending me pictures or videos. Bu aslında az önceki soruyu da cevaplarına emin değilim ama öğrencilerle etkileşim kurma ya da geri bildirim yöntemi de aslında Google Formlar üzerinde. Onların verdiği görevler üzerine çeşitli şeyler yazıyor. Aynı zamanda öğrencilerin gönderdiği maillere cevap veriyor. Ve bazen yapılan o kısa süreli Zoom toplantılarında sınıf öğretmeniyle birlikte öğrencilere çeşitli bilgiler, geri bildirimler ya da sorulan sorulara cevaplar sunmuş oluyor. You asked the students' reactions. Most of the emails I get are very positive. Some of the older students, the sixth grade, which are about 12 years, they'll ask if the content is mandatory, if they actually have to do what I send to them. And
I just tell them that it's recommended that they do. If they're active in another way, that's fine. The goal is to be active weekly. And then our school district yesterday sent out like a very big survey of the climate at home to get information of how the students are interacting with the content at home. Hı hı. Ben aynı zamanda öğrencilerin tepkilerini sormuştum uzaktan eğitime. Genelde olumlu şeyler duyduğunu söylüyor. Sadece birkaç tane 6. sınıf öğrencisi bu görevlerin zorunlu mu olduğunu sorması ilginç gelmiş ona. Ama bu sayede Rob öğretmen de bunun önerildiğini, çünkü fiziksel olarak aktif olmanın önemine vurgu yaparak öğrencilerini cevaplamış. Diğer tarafta çalıştığı okul bölgesi de velilere bir anket yolluyor ki onların uzaktan eğitime yönelik bakış açılarını, yaşadıklarını anlamak için. Ama henüz sonuçlar belli değil. Anladığım kadarıyla dün yollamış bu anketi. Onu da ben eğer kendisinden duyarsam sizinle paylaşırım acaba. Ben de merak ediyorum aslında. Veliler ne düşünüyor diye. You asked me online versus face-to-face. What are the effective things that online can do? I think it gives students ownership, the online, of being active on their own, which I feel is the ultimate goal of physical education. That students begin to take it upon themselves to have ownership with how they move. It's allowed me to be more creative and to consider what students can do at home, because our district, we have a lot of different demographics. You know, I have students that have money and have any equipment they want, and some students that don't have anything. So I've had to be creative thinking about what a student has at home that they can do. Yine daha önce yönlendirdiğim sorulardan birini cevaplamış Rob. Özellikle yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim arasındaki ben farkları kendi açısından merak etmiştim. Güzel yanlarından birinin öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almaları olduğundan söz ediyor. Yaratıcılıklarının bu şekilde gelişebileceği yönelik bir vurgusu var. Kaldı ki sunumun başında da söz etmişti. Aslında temel hedef öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğu almaları. Yani okulun dışına, spor salonu dışına çıktıklarında da benzer davranışları sergileyebilecek hem deneyime hem donanıma sahip olmaları. Diğer taraftan Rob için de şöyle bir yaratıcılık gerekiyor. Çünkü birçok imkana sahip olan öğrencileri olduğu gibi aynı zamanda olmayan öğrencileri de var. Dolayısıyla kendisi de bu açıdan tüm sosyodemografik yapıya uygun bir şekilde içerik üretmek için yaratıcılığın son düzeyine kadar kullanması gerekliliğinden de vurgu yapıyor. You asked if I think it'll change in the U.S. I think teachers will become more creative because of I'm collaborating with a lot more teachers than I ever have, both physical education teachers and classroom teachers. One discussion yesterday, we had a staff meeting, and they said if we don't go back to school next fall, or if students come staggered, like 2 days a week, and then on Friday, and then the other students, then we may have to do like online Zoom, where I teach in front of the computer and the students do the activities, like, you know, in their house. I think that would not be a great thing for physical education if that happened, because I think moving is much more than that. And then my hope is, I don't know if you know the Scandinavian philosophy, the fruit letziv, which is outdoor, you know, enjoying the outdoor. My hope is that, you know, when we're at school, we are able to get the students outside more on the property because it's a safer environment with the virus. Şimdi ben bu soruyu şu yüzden yönlendirmiştim. İkinci bir dalgadan da bahsediyorlar, biliyorsunuz eğer takip ediyoruz hepimiz. Çünkü yine
Kasım-Aralık aylarının ortasında benzer bir salgının olabileceği tehlikesi en azından potansiyel olarak önümüzde duruyor ve Amerika'da bazı okullar ve hatta bazı üniversiteler şu an güz dönemini de online eğitime almış durumdalar. Yani Türkiye'de henüz böyle bir durum söz konusu değil ama şimdi birkaç şey var, senaryo var. İlki yine güz döneminin temel eğitimde de uzaktan olması ya da bölünmüş sınıflarla. Örneğin bir grup öğrenci pazartesi salı girerken diğer bir grup öğrenci de Perşembe Cuma gelecek. Bu durumda belki de yüz yüze eğitim yapmak zorunda kalacaklarından bahsetmişler örneğin dünkü toplantıda ama beden eğitimi için bu bence çok zor. Ondan da bahsediyor. Mümkün olduğu kadar çocukları hem güvenli olduğu için hem zaten kendi felsefesi de bu olduğu için bu İskandinav felsefesi yani dış alan, doğa sporları, doğa eğitimi felsefesini zaten bu durumunda bir fırsata çevireceğinden söz ediyor. Çünkü dışarıda olmak hem virüsten korunmak için güvenli hem de sağlıklı bir yöntem. And then this has been my world, you know, like that's the pictures of me with the computer are pictures where I'm with a homeroom class. So that's what it looks like when I'm talking to a homeroom class. I get outside and I do activities with them, but it's very, very short. It's less than 5 minutes. Picture was the camp out. That's my guard, very good soccer player that can't play soccer now. So he's doing different things. We built the ramp, which was a lot of fun, and he's just exploring activities. And then, you know, I've been Zooming with different people. So this has been my life. Different. So, yeah, it is different, yeah. So, Rob, there are a couple of questions in the very end. Let me just send them to you. Actually, you basically answered most of them, but one of the questions is about the cognitive domain of physical education. So they're talking about how they align it. You know, actually, you basically mentioned about those, but can you be more specific about aligning the cognitive outcomes of the PE versus face-to-face, online versus face-to-face? So how do you align those? With cognitive, with like written, like say again. Like the student would have to write and answer information. They don't have to write, but like rules, like tactics, stuff like that. Yeah, I mean, I'm not doing anything with that at all because they can't. Children or students they can't do right now. So all the activities that I've chose have been individual activities. So I don't know if that answers the question, but I specifically, you know, have chosen activities that don't have a tactic or a strategy part to it. Okay. Aslında bakarsanız yani bu doğrudan sizin sorunuzu cevapladığımı bilmiyorum hocam ama özellikle şimdi herkesin de evde kaldığı bu dönemde mümkün olduğu kadar zaten bireysel bir durum söz konusu ama gönderdiği görevlerde örneğin bir hedef koymakta bilişsel bir süreç içeriyor. Aslında bakarsanız bunu da yaptığını bir şekilde göstermiş oldu ama bireysel mümkün olduğu kadar aktif kılma çabası olduğunu zaten sunum boyunca bize aktarmış oldu. Sanırım başka bir soru yok. Ben Rob öğretmene ve hepinize teşekkür edeceğim. Şimdi hani geleneksel olarak ona katılım sertifikamızı, teşekkür belgemizi sunalım. Sonra ben sesi açacağım müsaadenizle. Ona bir teşekkür göndermenizi rica ediyorum. Eğer şunu başarabilirsem. Şunu kapatacağım. Okay. Rob, we just want to thank you. Presentation, kind of tradition for us. Let me introduce you the certificate of Association of Turkey, and people just want to tell their thanks to you, and I just want to hear them
Thank you. from them. Thank you very much, Rob. Thank you very much, Rob. Thank you. Thank you. Thank you. We really enjoyed the time with you and very impressive what you're doing at school. Rob. Thank you very much.